Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. I wish you all a very happy Radhastami. So, will there be a translation simultaneously? No, please, you speak and we'll translate it, because Okay. otherwise it's... Okay, so I speak and then stop, okay. speak Okay. 1, 2 sentences and then... Okay. Thank you. I try. I wish you all very happy Radhastami. Я желаю вам всем счастливого Радхастами. As Mother Dineshwara has so nicely explained the importance of the day, Мада Динашарана Девидаси очень замечательно объяснила важность этого дня. let's make best of today. Позвольте мне... Let's make it very best. Давайте мы самое лучшее постараемся сделать в этот день. I would like to first thank Mother Dineshwara for inviting me here. Я бы хотела поблагодарить Мада Динашарана Девидаси за то, что она меня And пригласила also сюда. thank you all И благодарю вас всех, that you'd like to hear the glories of Srimati Radharani. за то, что вы здесь и прославляете Шримати Радарани. It's very, very important because all through the year we are hearing the glories of Sri Krishna. Это очень-очень важно, потому The что Krishna who has different names like Govinda, Gopinath, Shama Sundar. But in front of all these names we hear only one name, Radha. Это очень важно, потому что мы прославляем святые имена Кришны, и у Кришны много разных имен, но среди всех этих имен важно That shows the это Радха. simplicity and completeness of the name Radha. The Lord has done so many leelas. We can see that Krishna is called Gopal, Krishna is called Govinda, Krishna is called Gopinath, Krishna is called Shama Sundar. Мы видим, что Кришну, есть очень много песен, мы видим, что Кришну называют разными именами, как вы сейчас слышали. What about Radharani? А что же с Радарани? Huh? You say when we go to Goswami temples, it is Radha Govinda, it's Radha Gopinath, Radha Sham Sundar, Radha Vallabha, Radha Damodara. Когда мы идем, например, в храм, там Рада Говинда, Рада Дамодар, Рада Сундар, Is it very injustice? и это очень... Is it a big injustice? Это большая несправедливость. Спасибо. Sorry. Well, let's understand the greatness of Radharani. Итак, давайте поймем величие Радарани. Huh? In the spiritual world called Goloka, В духовном мире, который называется Галока, Krishna was alone. Кришна был одинок. And just because Krishna was alone, И he потому was что, feeling that I would like to enjoy. Кришна был один, он подумал, я бы хотел порадоваться, наслаждаться. In one way, this means that Krishna is depending on someone, isn't it? We know that Krishna is Atmaram, we say that Krishna is everything, he is completely satisfied. Мы знаем, что Кришна Кришна ни is от кого не supreme. зависит, он высшая личность Господа, он самоудовлетворен, он Атмарама. But still, when he would like to enjoy, Но все-таки он тоже хочет in the наслаждаться. Golok, in the Rasamandala, На Галоке, на Расамандале, when Krishna had this thought to enjoy from his mind, когда a Кришне пришла эта manifestation идея, of чтобы feminine наслаждаться, potency came. и тогда проявилась потенция. And what did she do? И что он сделал? This personality, this personification, she ran immediately. She went and found a garland or a flower and then immediately came and offered to Krishna. И эта личность Amazing, isn't it? перед гирляндами и предложила сразу же Кришне. Это невероятно, не правда ли? Восхитительно. The first thing what Radharani did was service. Это было служение Радарани. Isn't it? So she just brought a wonderful flower and offered to Krishna. Она просто принесла цветы и предложила их Кришне. And this act of running
И это действие Радарани. It's called in Sanskrit Davamana. Это называется на санскрите Давамана. And Ra is Rasamandala. И Ра So это she Раса- ran from Rasamandal. Она пришла с Расамандалы, So if you see Ra comes from Rasamandal когда and она Davamana is coming because Radharani has ran, not escaping from значит, service, когда она бежала. but she want to immediately manifest service to the Lord. Она хотела немедленно проявить свое служение Господу. So that's the beauty of Srimati Radharani. И это красота Шримати Радхарани. This is the first in the spiritual world how Radharani has appeared. И так появилась Радхарани в духовном мире. And Krishna is never bored. И Кришна никогда It's не not that, расстался. okay, now it's, come on, same Radharani. No. Why? Because Radharani is the personification of service. Радхарани это проявление служения. And what kind of service? И какое служение это? Selfless. Which means completely pure devotional service. Это значит чистое преданное служение без каких-либо During the morning program, эгоизма. during the morning programs, after we read Shikshashtakam Когда мы по утрам читаем Шикшастаку на and утренней also 10 программе, offenses, in the end we И когда just 10 say, оскорблений, what is the goal of life? и что цель жизни? Krishna Prema. Это Кришна Према. Любовь к Кришне. The reservoir of love is Srimati Radharani. И это любовь Шримати Радхарани. We know that Lord is addressed as Parabrahman. Мы знаем, что Господь обращается, Господу обращается как Парабраман. And the nature is Satchit Ananda. И его природа Сачитананда. Sat and Chit is the personification of Krishna and Ananda is the personification of Radharani. Сат и Чит это проявление Кришны, а Ананда это проявление Радарани. All is nice, but what is it for us? Это все, конечно, очень мило, но It is что so это значит nice, для нас? Krishna is happy, Radharani is happy, but what it Кришна means for us? счастлив, Радарани счастлива, но что это значит для нас? If Radharani has appeared with sole objective of serving Krishna, Если Радхарани появилась с целью служить Кришне, what are we going to get today? что мы получим сегодня? We get the opportunity to glorify her service. Мы сегодня получаем возможность прославлять ее служение. In fact, Acharyas say that one cannot get Krishna directly. One has to approach through Srimati Radharani. Ачарьи говорят, в действительности, если кто-то хочет приблизиться к Кришне, он это может сделать только через Шримати Радарани. There is no other way. Нет никакой другой дороги. No other way. And no other way. Нет другой дороги. You may think, yeah, no, Guru is going to help us because we are taking shelter. Вы знаете, что Гуру нам помогает, потому что мы у него просим его прибежище. Do you know who is the Adi Guru? Вы знаете, кто Ади Гуру? Who is Adi Guru? Кто Ади Гуру? Баларам. Krishna, Balaram, Nityananda Prabhu. Кришна Баларам, Нитянанда Прабху. For Krishna, Radharani is her Guru. Для His Кришны, Guru, sorry. для Кришны Радарани его гуру. It is said that Srimati Radharani teaches Krishna how to dance. How to dance. Говорится, что Радарани учит Кришну, как танцевать. Who is great? Кто великолепный? Radharani. Радарани. We know that Krishna makes us dance, isn't it? Мы знаем, что Кришна заставляет нас танцевать, не так ли? And who makes Krishna dance? А кто заставляет Кришну танцевать? Radharani. Радарани. Ну, не заставляет, а кто его приводит к тому, чтобы танцевать? Stop criticizing Huh? on this day. Sorry. Everything is good. Isn't it amazing? Because we want Это не Krishna. невероятно ли? Потому что мы хотим Кришны. And the key is in the hand of Radharani. И ключ в руках Радарани. How to get the key? Как получить ключ? We all are aspiring every day. We are doing chanting, we are doing services. Always we are saying Hare Krishna, Krishna Мы Krishna, Hare каждый день Hare, воспеваем Hare Харе Кришна, Rama, делаем Hare Rama, служение. Rama Rama, Hare Hare.
But the key is in the hand of Radharani. Но ключ в руке Радарани. How to get that? А как его получить? Srila Prabhupada said that Radharani is already in the Mahamantra. А Шрила Прабхупада говорит, что Радхарани This уже в Mahamantra, which Махамантре. is Hare Krishna and Rama, Махамантре Хари Кришна и Рама is potency, Shakti. — это его потенция Шакти. Хари. And through this Shakti, we are calling Hare. И через это Шакти мы зовем We need Хари, energy, isn't it? его энергии, не так ли? Мы взываем. So, which means service is an active activity. It's not like okay, Значит, служение — это if активное I'm just действие. sitting here, everything will come. No, we Это не have что to я give просто energy. сижу и все тут само по себе появится, нам нужно действовать. In fact, it is said that if we want to attain Krishna, Действительно, we approach Radharani. если мы хотим попасть к Кришне, нам нужно Why? обратиться Because к she has Радхарани, потому что она, not just the key, потому что у нее не только but ключ, she has the personification of love. потому что она воплощение любви. Because when we are doing service, there is always something in our heart. Something is there that, okay, let me do for me. Потому что But когда мы- Srimati Radharani has completely sold herself to Krishna, even if Krishna sometimes has not so nicely treated, because all of a sudden in a rasa dance he just leaves. Потому что когда мы делаем служение для Кришны, то ну, это как бы для нас, а когда Радхарани это делает, она вообще без, как это сказать, отдает всю себя полностью. Yeah, Sri Chaitanya Mahaprabhu is saying, yeah, Aslishya va padratam pinastumam adarshnan man mahatam karotva yata thadava vidadatu Читание lampatu Махапрабху говорит. mad prananat stu sayevana para. Radharani is saying, hey, whatever way Krishna will treat me, even if he is a paramo going behind other gopis, still he is my master. А как бы Радхарани говорит, как бы Кришна со мной не обращался, даже когда он идет к другим гопи, он все равно мой господин. In fact, we know what is the color of Krishna? А какой цвет у Кришны? Какого цвета Кришна? Shyam. Huh? What is the color of Radharani? Какой цвет у Радхарани? Gold. Why? Золото. Because А почему? take, gold is shiny. Sorry? Shyam is take service. Okay. Gold is give service. Okay. Yeah. Anyone else? Шьям — это брать служение, а золотой — это давать служение. Еще кто-то хочет что-то сказать? Okay, then we see also Chaitanya Mahaprabhu is golden color. Мы тоже видим, что Чайтанья Махапрабху, он золотого цвета. We can see the color of gold is coming not because it's a genetic or it's genes. It's not the DNA, but it is the bhav that Radharani has that makes her to appear like a molten, melting gold. Мы видим, что это бхава служения у Радхарани, и оно проявляется как расплавленное золото. What is so special about this golden color, I say? We know Что love здесь of такого God. особенного в Према. этом цвете? Yeah? Мы знаем, что любовь We know this к bhava, Богу — это према, мы Prema, знаем, что такое we think that is бхава, the topmost. и что самый высший уровень. But then there is further greater love, which is called pranaya. И дальше это That is еще большая exchanged. любовь, которая называется праяна, это обмен, Pranaya, праная — это обмен, which is the conjugal love between Krishna and Radharani. это And любовь then между comes Кришной и Радхарани. sneha, yeah, the love, basic love. Next is pranaya. Then comes sneha. Then comes raga. Then comes anuraga. Then comes bhava. Then comes Это madanokhya bhava. ступени любви. Because Srimati Radharani has that level of love to Krishna, Потому что Шримад Радхарани — этот уровень любви к Кришне. she manifests herself in golden color. Она проявляет себя в золотом цвете. This is something like when we become angry, our eyes become red.
Это как, например, когда мы сердимся, наши глаза становятся красными. Or when we are experiencing sometimes ecstasy, И sometimes когда нас, means very, например, very мы, rare. иногда очень редко Sometimes чувствуем the hair экстаз, stand, тогда волосы встают дыбом, sometimes we sweat, иногда мы, schwitzen. иногда мы потеем, Sometimes our color becomes pale, иногда мы становимся бледными, sometimes our voice chokes. иногда начинаем All these are different голос manifestations искажается. because we as persons we have feelings, emotions. Эти все эмоции, потому что And the topmost у emotion towards Krishna. личности есть эмоции, чувства. So what is the level? И у Кришны это какой уровень? 7 levels above. Prema. Над 7 уровнем. Према. When we understand that Radharani has such a great love for Krishna, Если мы понимаем, что Радхарани такая огромная любовь к Кришне, is she definitely not the queen of Vrindavan? не она ли в действительности королева Вриндавана? Tapta Kanchana Gaurangi, Vrindavaneshwari, Rishabhan Sute Devi, Pranamami Haripri. She is always interested in serving her beloved. Она всегда заинтересована в служении своему любимому. And to serve Krishna, Чтобы служить Кришне, she expands herself into many forms, into all gopis, она all the распространяется Ashtasakis, во множество форм, в большое количество гопи. and many other gopis actually appear from her sweat pores, from her hair, holes. И многие All the gopis. появились из ее волос. And all the gopas come from Krishna's hair holes. Yeah? А все гопы появились из волос на руке. Everyone's goal is to serve Krishna. И Amazing. и цель всех, чтобы служить Кришне, просто восхитительно. There's a lot to glorify Srimati Radharani. Yeah? His Holiness Bhakti Purushottam Maharaj has written wonderful books in very, very simple English. I hope that will be translated soon in German and Russian as well. Bhakti Purushottam Maharaj. Бхакти Пурушоттам Махарадж написал очень замечательные книги. Я надеюсь, что скоро их тоже переведут на русский язык. I will pick one story from that. Я расскажу сейчас одну историю оттуда. And we seek blessings of Radharani that we understand this. И мы тогда получим This is to show благословение that Радхарани, Radharani чтобы мы это is поняли. supreme. И это показывает, что You only Радхарани know- это просто высшее. The supreme personality of Godhead is, we say, Krishna. Высшая личность Господа это Кришна. Once what happened is Radharani comes to Krishna and she says, you know what, in this Golok, Однажды пришла Радхарани к Кришне и Everyone говорит, ты знаешь, на comes- этой Галоке everyone comes and says все приходят и говорят, that Krishna Kalankini. They call me Krishna Kalankini. Kalankini means говорят, что Кришна называет меня Каланкини. Каланкини это значит contaminated. загрязненная. Yeah, because she is a chaste lady. Yeah, but everyone is saying that she is always with Krishna, and everyone is talking like that. Hey, she is not chaste. Потому She's что not все видят, что она с Кришной, и все loyal говорят, to her husband. она с Кришной, и тогда она нечистая, Not clean. Yeah, she's. да, она нечистая. Yeah, she said, "What is my offense? What did I do? Она говорит, в чем мое оскорбление? Что я Everyone сделала? worships you. Yeah, Yes, yogis, все служат тебе. yogendras, munindras, Йоги, tapasvis. муни, Everyone is worshipping you, все служат тебе. and I am also worshipping you. И я тоже поклоняюсь тебе. Yeah, and in fact, В действительности, you are worshipped by Brahma, Lord Shiva. So there is no one who is not worshipping you. Лорд Брахма that is тоже not a тебе problem, поклоняется. Нет никого, кто бы не Why поклонялся it's a тебе. problem when I am worshipping you? И в чем же проблема, когда я тебе поклоняюсь? Yeah? But everyone is saying that, hey, I am going to Krishna and I am, not clean, pure. И тогда все говорят, что What я is иду к my Кришне, я fault? тогда не чиста. В чем же моя вина? And Krishna is saying to Radharani, don't worry. И Кришна говорит, Радхарани, не Krishna is беспокойся. very calm. Кришна очень But спокойный. who is suffering? It's Radharani, right? Но кто же страдает? Это Радхарани.
And then he said, don't worry, Я говорю, «Ну, не беспокойся. I will remove all the bad name that you have got. And I will in fact Я prove уберу все. I will remove all what? all the bad name, that Я everyone. уберу все плохие имена. And I will establish you that you are the most chaste woman in Golok. И тогда я установлю тебя как самую чистую женщину на Галоке. So immediately next day, И немедленно на следующий день Krishna had strangely severe fever. у Кришны была очень странная температура. He got so high Высокая fever температура. У него была такая высокая температура, that he simply fainted. Fainted? Unconscious. Ohnmächtig geworden. что он попал, что он даже стал падать в обморок. So big thing. Krishna is fainted. And then what happens? Yashoda, she started crying, oh my Krishna И is... что случилось? Яшода стала кричать: «О, мой Кришна!» He's not talking. She's не разговаривает. saying, oh my son, get up. И But он Krishna говорит: is not «Мой сын, moving. говорит, вставай, он не She was двигается». crying, and Она then плакала. she fainted. И тогда она тоже упала в обморок. Why? Because Почему? Потому Krishna что is darling of Yashoda Mai. Yashoda Mai loves so much that she любимая couldn't bear that her son fainted. So then Яшода его так любит. Nanda Maharaj comes. И потом Nanda Maharaj пришел comes and Нанда sees what is Махарадж. happening. Он And спросил, then что he случилось? started running here and there to get a doctor. И тогда стал бегать туда-сюда, чтобы найти доктора. A doctor who can really save Такого his доктора, son. который действительно мог бы спасти. But there was no doctor И who не was было такого qualified. доктора, который был бы настолько квалифицирован. When he was in that stage, there was a young doctor who came on his own. И тогда пришел один молодой доктор. And this young doctor was very beautiful. And he was having in one hand the Ayurvedic books. And in the other hand, he had the Ayurvedic medicines. Этот доктор был очень красивый. В одной руке у него были аюрведические книги, в другой руке у него Then были Nanda Maharaj- аюрведические лекарства. Then Nanda Maharaj asked, can you please come, please save my son. И тогда Нанда Махарадж сказал: «Пожалуйста, ты можешь прийти? This Пожалуйста, boy, спаси моего». The doctor, he got сына. inside И And then he этот доктор checked this- зашел внутрь, он проверил тогда with very, very serious, очень-очень серьезно. seeing Krishna. He said, yes, I can treat because I am an expert doctor. I am an expert doctor. Я эксперт. And then I can treat, no problem, I have the medicine. Без проблем, у меня есть лекарства. But along with the medicine, there is something I need which is called anupana. Anupana means, in Ayurveda, we mix two things. Just like honey with milk will И treat one disease, honey with water will cure another disease. So anupan means what you mix with the main medicine. Sorry. я ему дам лекарство, и к этому лекарству еще будет анупана. Это значит, что нужно будет смешать два вещества, например, мед и молоко. И если мы смешиваем одно, например, мед с водой, то от этого получится одна болезнь, да? Did I write? I don't know what you said. So if you mix, for example, honey with water, it creates Isn't- one disease. It's And- cure one disease. Yeah. Да, если мы смешаем, например, молоко с водой, то это будет одна болезнь. Если мы смешаем мед с водой, то получится другая болезнь. А это сейчас анугат, это молоко с медом. So Nanda Maharaj asked, can you tell me what? What do you need? I can bring Махарадж anything. сказал: ну хорошо, ты можешь сказать, что нужно? Я принесу тебе все, что надо. Then this doctor told И тогда that доктор сказал: I want water мне from нужна вода Yamuna. из Ямуны. It's not so easy, huh? Of Это не course. так легко, потому Last что week I was in India, Yamuna was full of water. I can get it. когда я был в прошлый раз в Индии, Ямуна была полная воды, я мог Yeah. взять воду. But this doctor, he said, Но этот доктор the сказал: water should be brought in a pot which это, has 1,000 holes. эта вода должна быть принесена в кастрюле, в которой 1000 дырок. 1,000 holes. 1000 дырок. And the water should be brought from Yamuna, not from the bank of Yamuna, И вода должна быть but from the middle of принесена Yamuna. действительно из Ямуны, не с берега Ямуны. And how to go there? One has to walk on the bridge made of hair. И как туда попасть? Нужно идти по мосту, который сделан из волос. Very important. Made from hair.
made from hair. Что из волос? Обоз из But волос. that's not everything. Но это еще не все. The girl who goes, she should be chaste. И девушка, которая пойдет, она должна быть чистой. Nanda Maharaj said, of course, in his capital there will be so many. Надо Махарадж сказать, конечно, здесь But много, everyone будет said, очень oh, много. they were scared. What may happen? И все сказали, о, они все были испуганы, сказали, Maybe что the сейчас со мной secrets come случится. out. Может быть, какой-нибудь секрет откроется. So everyone failed. И все... Then Yashoda got ready. She wanted to save her son. She got ready that she wanted to walk Яшода on the была bridge of hair готова, потому что она хотела спасти своего сына, и она была get готова the water. идти по мосту из волос, чтобы достать воду. But this little doctor, who is none other than Krishna, so he doesn't want his mother to go and И get этот into доктор, trouble. это был никто иной, как Кришна, и он не хотел, чтобы его мать шла и попала So в he какие-то said, проблемы. as a doctor, he said, everything can work, but not the water brought by mother. Кто угодно может принести, но не мать. Then who can do it? Ну, и кто тогда это может сделать? Then immediately, Nanda Maharaj asked, И тогда немедленно there Нанда are two Махарадж great спросил. women. Есть One is две Jatila, великие женщины, это the Джатила, mother-in-law of Radharani, это свекровь Радарани, and Kutila, the sister-in-law of Radharani. и Кутила, And both are это, very proud. как, невестка она или как-то, ну, дочь Дочь Джатила. Джатилы, да. And both were- Both were very proud that they are и very обе chaste. они были очень горды тем, что они чисты. Yeah, they were very, very proud that I am chaste, so no problem. Они были очень горды, что я чистая, так что So без then проблем. this little doctor, И he тогда took этот the маленький hair of доктор, Krishna, made the bridge. And as soon as Jatila stepped on it, it broke. и он тогда этот доктор сделал мост из волос, и как только Джатила туда наступила, мост сломался. Forget about going into the Yamuna to get the water on this pot of holes. No, just she stepped, gone. Можно было забыть о том, чтобы идти Then туда, в Kutila саму said, Ямуну, чтобы достать no problem, I am there. воду. Когда она только вступила туда, он уже сразу сломался. And then she said, I am there. And same thing happened, nothing worked. И And она then сказала, я finally, здесь ничего не случилось. Nanda Maharaj was Ничего не worried работало. because how can he now save his son? И Нанда Махарадж Yashoda был was so очень much worried. обеспокоен. И Яшода тоже очень беспокоилась, как они могут спасти своего сына. Then Тогда Nanda Maharaj asked the doctor, hey, Нанда Махарадж спросил Ayurvedic доктора, doctor knows astrology, right? They know, okay. So I think you know. Can you please tell the condition of my son? Will he survive or what is the? а юридические доктора обычно знакомы с астрологией, поэтому он сказал, скажи, пожалуйста, мой сын он And then выживет. this little doctor Krishna, he И was тогда этот маленький доктор making Кришна, all chakra mandalas, он разложил все эти and чакры, all this мандалы, yantras, и everything. янтры все And he did разложил. something and said, yes, Он yes, сказал, yes, да, говорит, да. yes, your son can be saved. Твой Because сын in your выживет, village there is one lady потому что в by твоей the деревне name called Radha. одна She is the девушка, chaste lady. ее зовут Рада, и она If she can go and get the чистая water, девушка. then your son is saved. Если она сможет принести воду, тогда твой сын выживет. And then Yashoda went and asked, please, please come. И тогда Яшода пошла и говорит, пожалуйста, приходи. And Radharani, she walked on this И bridge made of the hair, Радарани Krishna. тогда шла по этому мосту, She went to который the сделан из center, волос. Она пришла к and she центру, took this pot full of water, середине, и она взяла, and she налила carried, полную кастрюлю and not a полной воды. single drop of water came out. И тогда ни одна Srimati капля Radharani воды ki, не вылилась из кастрюли. not a single drop of water Ни came. одна капля воды не упала из этой. But she wanted to make sure that it's really there. И So она she asked хотела быть Lalita уверена. Sakhi, can you please see if any water coming out? Она Because- попросила, посмотрите, не выходит. Though Radharani is completely chaste, Потому что she Радхарани really want to полностью make sure чиста. that okay for her Krishna, that she can get this water because this water is needed for treating И Krishna's. она хотела быть уверена, Fever. что эта вода, что она не вытечет, потому что эта вода нужна была, чтобы спасти Кришну And от Lalita высокой saw температуры. all, there is not a single drop of water came out. This water pot came, this doctor made some medicine, he gave to Krishna, and then from the faint he became back to conscious. И тогда ни капельки воды не выпало из этой кастрюли. Она принесла, отдала доктор что-то там смешал, и тогда Кришна пришел в себя. This proves
how chaste Srimati Radharani is. И это правда, насколько Шримати Радхарани чиста. But the pity and unfortunate thing in today's world is that we think Radharani is, she is shown in Bollywood, she is shown in different ways, in painting such a way that one may think that she is not chaste. К сожалению, в настоящее время Радхарани показывают во всяких болливудских фильмах, во всяких там постерах, и создается такое впечатление, что она нечиста. In fact, it is the pity, sorry? В действительности очень жаль, In fact, it is pity that we are not appreciating the greatness of gopis. что мы не ценим величие гопи. It is said that one who can appreciate Radharani's greatness, they can serve Krishna in the spiritual abode. Говорится, что тот, кто сможет оценить величие Радхарани, он сможет служить Кришне в духовном мире. Srila Prabhupada has very carefully given us Srimati Radharani, that as Mother Dinasharana was mentioning, it is not that we just sing Radhe 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 just like whatever we want. Как Шрила Прабхупада We нам don't call a mother saying, hey. No, we give complete respect, we give all love and care. Шрила Прабхупада нам очень осторожно давал Шримати Радхарани, как сказала Мала Динашарана, да и дальше не то, что там рады. Нет, мы с очень большим уважением и заботой обращаемся к Радхе. So few things. One is that we cannot get Krishna without Radharani. Second thing is Radharani is complete, pure. Here we said chaste. This is one. There was Jatila, Kutila. So many people were saying Radharani is very loose in dealing with Krishna. Though she has her husband Abhimanyu, she is going with Krishna. What is our level to understand? To understand Radharani, we need to come at least to the platform of bhajana, which is free from anartha nivritti. So all the anarthas, when they are free, then we can understand who is Krishna, who is Radha, what is this affair of Rasa Leela of Krishna and gopis. Sorry. Чтобы понять Кришну, нам нужно будет очень очиститься, и есть несколько вещей, которые нужно понять, чтобы мы могли прийти к Кришне только через Радху. Потом нам нужно понять, что Радха, она очень чиста. Например, у Радхи был муж Абхиманью, но она проводила время с Кришной, но она все равно была чиста. My humble request, Мой скромный запрос это: let us always seek shelter of Srimati Radharani, get her mercy. Of course, we are not interested in. Моя просьба, давайте примем прибежище у Шримати Радхарани и увидим ее величие. Yeah, but we are not just interested in entering into this Rasa Leela and all. No, we are just taking shelter of Radharani because she is very compassionate mother. Мы хотим получить прибежище у Шримати Mothers are all Радхарани, compassionate. она очень терпеливая мать. Fathers may be very strong, but mothers are all compassionate. Она очень терпелива, мать. Krishna, we know how trickster he is. He is not so easy to catch. Кришну не очень так легко словить, поймать. Krishna, we know that Krishna plays tricks. Кришна всякие хитрости там проводит. Radharani, all merciful. Радхарани почти всегда. It's not that we take shelter of her only today. It's not that we remember her glories only today. We can always remember, meditate on the greatness of Radharani. So that whenever we have the darshan of Radha Krishna, we first approach through Radharani. Oh Mother, please give me service. Please engage me in your service. What is our service? Is to serve Krishna. Мы должны думать о Радхарани не только сегодня, а всегда. И когда мы поклоняемся Рада Кришне, то мы должны просить ее, чтобы, пожалуйста, мать, дай мне служение. This is the path what Bhaktivinoda Thakur has shown. This is the path what Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Maharaj has Это shared. Бхактивinoda Тхакур и Бхактисиддханта Махарадж. All the acharyas, we can see all the Goswamis. Все ачарьи, все Госвами. We can see how Rupa Goswami was serving. We can see how Raghunath Goswami was Посмотреть, serving. как Рупа Госвами, Рагунат Шримати Госвами, Радхарани. как они служили. Кому? Шримати Радхарани. In fact, Srimati Radharani is so merciful. She used to come and give mercy to the Goswamis. Она настолько была милостива, что она
давала свою милость 6 Госвами. Then thank you very much. Have a Спасибо nice большое. evening. Я желаю вам For хорошего the вечера. celebration, remembering and glorification of Srimati Radharani. Я Шрила желаю Прабхупада вам ки. хорошего Jai. вечера и памятования о Шримати Радхарани. Hare Krishna. Sudama Prabhu ki. Jai. Thank you Shrila very much. Prabhupada ki. Der Prabhu muss jetzt seinen Zug gehen. Der André, der fährt ihn nach Limburg, um seinen Zug zu bekommen. Und der muss jetzt gleich weggehen. Прабху Leider. нужно Da haben wir сейчас leider сразу keine уезжать. Zeit für Fragen oder so. Ему нужно Leider. на поезд ехать, и Андрей Прабху его сейчас отвезет, поэтому, к сожалению, у нас сейчас нет времени для того, чтобы задавать вопросы. Aber vielen, vielen Dank. Большое Und wir спасибо. hoffen, dass wir dich nochmal einladen können mit mehr Zeit und Vorbereitung, damit wir Zeit haben. Мы Okay? надеемся, что мы тебя Vielen еще Dank. можем пригласить, чтобы было больше времени на подготовку. Большое спасибо. Kann jemand Ihnen helfen mit dem Tisch und alles? Was? Nein. Hare Krishna.